Velma makes soap and sandals to earn a living. She attributes her well-being to her supportive family. Take a look at her story. Velma Mudiazi's introduction and how she joined a visually impaired club at the age of 33 years. My name is Velma Mdezi. I'm 38 years old. I have 2 kids. It was 2011 nilikuwa naendanga kazi. So ikafika point ikakuwa sioni vizuri. Nikasema wacha niende Kenyatta, juu hiyo ndio hospitali najua. unit niende niangaliwe shida ya macho iko wapi. So ikakuwa nikienda Kenyatta appointment hivyo on and off. Wanani refer clinic kila mwezi. Nikakuwa nikifuata appointment zao. Dakika mwisho wanafika wananiambia macho yangu it's too bad, kuna shindano nafani kwenda dungwa, na hiyo shindano itakuwa ina cost 6,000 per week kila nikienda kudungwa, na nafani dungwe 4 sessions kila wiki. Nika break down, nikashindwa 4 sessions and then 6,000 ndatoa wapi? I was alone hiyo siku nimeenda clinic. Nikalia. Kulikuwa na maprofesa na student wa Kenyatta walikuwa wa university walikuwa wamekuja Kenyatta kusoma na watu macho. Sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. So after hiyo process ikaisha, prof moja akani approach. Akaniuliza mbona unalia, nikamuelezea situation yangu. Akakuwa touched, akaniambia usijali, macho haitaharibika kabisa. Unaweza saidika na bado utarudi uendelee na maisha yako. Karauka na anko yangu tukaenda Kikuyu. Tukameet Dr. Nyaga. Na akatusaidia, akaniona, akaniambia usijali situation yako. Akanipima macho, akapata the left eye ishaenda already. Hatuwezi fanya anything. Kunipima akaniambia hiyo shida iko on the left eye, imeanza kuspread on this other right eye. So we need to concentrate on this other right eye, pia hiyo lose. So tutaanza kudunga hiyo shindano. Ndio nikamuuliza nayo price ya Kikuyu iko how much? Akaniambia Kikuyu itakuwa 2,000 per session. Na kila wiki naenda theater by saa 2 na nipata huko. Tunaingia theater na dunga hiyo shindano, na foldiwa na bandage, na rudi home. So nikafanya hivyo, ikakuwa successful, tukasave hiyo macho. Her career choice was driven by her interest in making soap and Masai sandals. What I do kuji empower, na I do soap making na sandals, Masai sandals. Na we have a group which we do smart farming, we do oyster mushrooms. Yes, that's what I keep busy. Velma stresses the importance of having a support system through her twin brothers. Relationship with my family, hawajai turn down. Atione sister yangu alilusa hapana. Wamenishikilia, wamesimama na mimi kila wakati. Hata senye mama yuko available, hao ndio wanani guide my brothers. I have 2 brothers wenye wananifuata, mimi ndio mkubwa. Na mom pia amekuwa supportive kwa meeting, tunaenda naye. Nikitoa hizo mabasari, sengine siwezi, tunaenda sote pamoja ama yeye ndiye ananiendea. Unaona? Family imesimama na mimi kabisa. Her advice is to parents and caregivers of children with disabilities. Kitu tunaweza waambia tu ni ile tu wasione haya na kuficha watoto. Disability unajua ni kitu inatokea tu. So kama hii tunaona sasa tukutarajia chochote, lakini ilifika hivyo. Na sisi kwa kila kitu tumeaccept. So tuliona kitu muhimu ni tushikilie Velma mkono. So tunatembea na yeye hata akiwa ni wapi, si umpeleka. Kila kitu si umsaidia. In terms of inclusivity, she feels that much needs to be done in self-help groups that she is currently involved in. Motisha yangu nimepata through kujoin support group za watu walemavu, na through chesha ya disability ndio nilipata kutoka nje na nikaji accept
juu walikuwa wanatuongelesha, wanatuita hizo. At least mkikuwa wengi unaona you're not alone, unapata mwingine hata yuko worse than you. Heri wewe unaweza tembea, mwingine hawezi tembea, mwingine ako na CP. Mpaka disability zingine nilikuja kujua venye nimejoin disability world, sikuwa najua kuna ulemavu kama hizo. But nashukuru sana, wametushika mkono mpaka penye tuko. Na hata hii group yenye niko nayo, I'm the chair lady ya Zero to Hero, tunakuza hizo mushroom. At least tukijiempower, hizo mushroom tukienda tunauza, benefits tunagawana sika members. Despite of her busy schedule, her mother ensures to find time to bond with her daughter. Kama hizo nini, simi umpeleka hizo groups zote. Umpeleka. Hata ya Jericho hata ni mimi walikuwa kipigia simu. Kwanza hata hiyo tuliingizwa, kuna hapa SDO vile tuliregister hiyo group, kuna mtu hapo tu ndiye aliniitia akaniambia akanipatia namba ya huyo mama. So huyo mama hata ni mimi alikuwa kipigia simu. Akiniambia leta ule msichana wako, leta huyo msichana wako, ako na kadi ya National Council. Nitumie kadi yake ya National Council na ID number unipatie. Tutakuwa na meeting siku fulani. Hata walikuwa meet last month, but kwa sababu kulikuwa na lockdown hawangeweza kumeet. Velma's greatest motivation and challenges is derived from her story. Sisi kama watu visually impaired, saa ingine kuscroll simu for us it's a challenge because I don't have a smartphone, but nikiwa na smartphone at least vitu zingine unaweza jifanyia ikiwa na talkback. Ukipea mtu simu anakuibia. Challenge ingine kutembea around. Saa ingine unaweza taka kutoka ende mahali fulani hakuna mtu around, unaona uwezi. Pande ya friends, hapo I'll be sincere. Watu ukipatikana na shida, hapo ndio unajuanga who are really your friends. Cause mabeste wote walinihepa. Hata simu cause number haijai change, number ni ile ile nikiwa job. Hakuna mtu ashaini call. Walini turn down, lakini mimi nilisema ni sawa, nilipata rafiki wa karibu, wa ukweli ni Mungu. Na nikajoin disability world, nilikuja nikapata marafiki wengine, walemavu wenzangu. Wenye tumejikubali tunatembea pamoja. Yes, but friends wanatorokanga mtu. They are not there. Wote walinihepa. She urges the government to emphasize on inclusivity by employing persons with disabilities. Ningependa wa consider person with disability even we are pia sisi tuna chance kama wale watu wengine wa kawaida. We need to kuwe employed kwa hata venye wanasemanga ile 5% watu wakuwe employed wenye wako na disability. Hata tenders za AGPO still they don't reflect, bado unaenda kutafuta hiyo tendo upati, ni wachache sana wanapatanga. So they need to emphasize on that kabisa. Hizo vitu zikuwe implied, at least watu wapate hizo opportunity. Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. On today's episode, we've clearly seen how parents go out of their way to take good care of their children with disabilities. But there's one question that remains unanswered. How does society accommodate them? How does society integrate these children once they grow up and leave the nest? Well, some parents have to go out of their way to make sure they confine their children within their homes just to escape the stigma that surrounds them. Then, it's entirely upon us as society to hold ourselves accountable and be supportive to these parents. Let's break the stigma and make sure that these children and their parents feel very much welcome and accommodated to thrive. I'm afraid that's where we come to the end of the program for today, but see you again next week when time and space allows. I've been your host, Jane Theory. Goodbye.